네, 안녕하세요. 저는 교회 친구 다 모여라는 채널을 총괄하고 있는 황예찬 PD입니다. 혹시 교회 친구 다 모여라는 한국에 있는 인스타그램, 페이스북 채널들을 아시는 분들 혹시 계실까요? 네. 네, 내려주시면 됩니다. 간단하게 말하면은 이제 교회 친구 다 모여는 지금 세대, 그러니까 한국에서 가장 많은 사람들이 보는 기독교 인스타그램 채널이라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 저희 채널에 본인들의 사역을 홍보하고자 하는 창작자들, 크리에이터들도 굉장히 많은데요. 제이어스 한국의 유명한 여러분들 로잔 대회에서 보셨던 아이자야 61 같은 찬양팀들의 홍보는 물론 이제 교회 오빠나 이제 철로역전 같은 기독교 영화나 컴패션, 월드비전, 그리고 사마리안 퍼스 같은 NGO 단체의 모금 행사 등의 홍보를 저희가 맡아서 하고 있습니다. 저는 이제 기독교 문화기획자로서 이 채널을 직접 만들었고요. 지금까지 이제 7년간 운영해 오고 있습니다. 참고로 제가 이번 포럼에서 이제 스피커 중에 가장 나이가 어립니다. 막내입니다. 네. 네. 그래서 실수해도 잘 봐주시면 감사하겠습니다. 네. 오늘 제게 주어진 시간이 많이 없습니다. 사실 이제 교회 친구 다 모여가 어떤 곳인지, 그리고 제가 제일 잘하는 분야인 오늘 여러분들 보셨던 이제 소셜 미디어와 목회 사역 그리고 퍼스널 브랜딩에 대해서는 다음에 나눌 시간이 좀 더 있으면 좋을 것 같고요. 오늘은 이제 미디어 인게이지먼트 포럼이라고 하는데요. 오늘 오실 분들은 이미 크리에이터시거나 크리에이터가 되실 분들이라고 저는 생각을 하고 짧게 인사이트를 전해드려보려고 합니다. 오늘은 미디어를 활용하는 크리에이터로서 생각해볼 만한 두 가지 주제를 문제로 가져왔습니다. 기획과 홍보 관점에서 문제다 보니까 여러분들께서 함께 문제를 보시고 한번 푸는 시간 가져봤으면 좋겠습니다. 네. 보시면은 오늘 주제가 좀 바뀌었어요. 소셜 미디어를 활용한 미디어 홍보와 홍보에 관한 팁입니다. 네. 네, 저는 기독교 문화기획자의 기독교 마케터니까 기획과 홍보 관점에서 한번 말씀을 드려보겠습니다. 네. 자, 문제가 떴습니다. 자, 여러분들이 어떤 예배 음악을 만드는 팀의 대표라고 한번 생각을 해볼게요. 여러분들이 땡땡 워십팀의 대표입니다. 우리 땡땡 워십에서 부활절에 부를 찬양을 하나 만들고 싶어요. 예수님의 이제 부활을 맞이해서 그분이 주신 영감으로 진짜 기깔나게 멋있는 부활절 찬양을 이제 우리가 만들어 볼 겁니다. 그를 위해서 이제 팀원들과 함께 기도했고요. 엄청나게 열심히 찬양을 만들었어요. 네. 부활절이 4월 15일이라고 쳤을 때 그러면은 이 음원의 발매일은 언제가 돼야 될까요? 네, 정답이 있는 건 아닙니다. 네, 10초 정도 드릴 테니까 한번 생각해 보세요. 네, 언제라고 생각하시나요? 부활절 4월 15일인데, 네, 아무나 한번 대답해 주시면은, 네, 이렇게 조금씩 나오는 것 같습니다. 네, 제가 다른 분들에게 물어보니까 부활절 찬양이니까 이제 부활절 당일이라고 대답하시는 분들도 계시고, 저희 이제 직원들 가운데서는 이제 일주일 전 이렇게 대답하시는 분도 있어요. 그리고 실제로 정말 수많은 예배팀들이 부활절 찬양은 부활절 당일에, 성탄절 찬양은 성탄절 당일에 내는 경우가 많거든요. 그런데 여러분, 간단히 우리가 생각을 해보면은 부활절 일주일 전에 찬양을 낸다. 우리가 이 찬양을 발매를 한다. 그것은 이 찬양이 사람들에게 컨텐츠로서 소비되는 기간이 일주일밖에 안 된다는 뜻입니다. 일주일 후에, 부활절 후에 이 부활절 찬양이 불려질 가능성 우리가 없다 보니까 일주일만 사람들 사이에서 이렇게 유통이 되다가 사라져 버리는 거예요. 만약에 일주일 전에 냈다고 쳤을 때, 그럼 당일에 발매하면 어땠을까요? 거의 빛을 못 보는 것이나 다름이 없겠죠. 내년까지 1년 기다려야 되고요. 그동안 완전히 이제 묻혀버립니다. 다른 찬양들이 많이 나오니까. 여러분, 세상에서 할로윈 데이가 있는데 이제 10월 31일 날 할로윈 데이가 끝나면은 여러분들 백화점 잘 아실 텐데 백화점에서 다음날 테마가 뭘로 바뀔까요? 네, 크리스마스 테마로 바뀌죠. 11월 1일부터. 그거는 왜냐면은 12월 25일까지 약 2달간 크리스마스를 백화점이 소비하고 싶기 때문이에요. 크리스마스 테마를 크리스마스 일주일 전에 해버린다? 그러면 이제 더현대 백화점, 우리나라의 이제 자랑이죠. 여의도에 있는 더현대 백화점에 줄 서는 사람들이 일주일밖에 없다는 얘기밖에 안 됩니다. 이게 간단하지만요. 크리스천 창작자들한테는 이게 간단한 문제가 아니에요. 왜냐하면은 우리는 우리의 창작물들을 누가 어떻게 볼지에 대해서는 생각을 잘 안 하기 때문에 그렇습니다. 첫 번째로 우리가 하나님의 영광을 위해서
예배하는 마음으로 우리가 컨텐츠를 만들어 볼 수는 있는데요. 정말 간단하게 생각했을 때 우리가 어쨌든 직업적으로 먹고 살기 위해서 최소한의 생존을 위해서 몇 개월간 공들여서 만든 이 컨텐츠가 있는데 아무 소득도 없이 끝날 수는 없잖아요. 없기도 하고 실제로 이 많은 찬양팀들이 한국교회의 문화예술팀들이 이 문제로 사라지고 있습니다. 본질적으로 좀 말씀을 드려보면은 우리가 만드는 기독교 문화 콘텐츠는 결국 사람들에게 영향을 주게 되어 있습니다. 그리고 그런 콘텐츠들이 모여서 시장을 만들고 창작자들은 이 시장에서 혜택을 봐야지 최저한의 생활이 이루어질 수 있겠죠. 결론은 우리가 만드는 콘텐츠는 결국 사람들과 함께 해야 한다는 겁니다. 애초에 이 발매라는 행위, 찬양 음원을 발매하는 이 행위라는 자체가 발표라는 행위 자체가 다른 누가 볼 것이다라는 전제를 가지고 있기도 합니다. 그럼 아까 이제 보셨던 이 땡땡 워십 찬양을 부활절 당일에 낸다? 어떻게 돼요? 그럼 당일에만 소비되고 1년간 안 불리겠죠, 여러분. 일주일 전에 내면 일주일만 부르거나 안 부르고 끝날 수도 있습니다. 어떤 답이 확실히 있는 문제는 아니에요. 이런 것들을 기획하고 홍보에 대한 계획을 세우는 것이 여러분들이 만들고 있는, 여러분들이 또 소비하고 있는 기독교 문화 콘텐츠가 허비되지 않게 하는 방법이고요. 세상에는 이게 기획과 홍보 마케팅의 기본에 속하는 영역입니다. 우리에게 비둘기처럼 순결한 멸들도 필요하지만 뱀처럼 지혜로운 전략들도 필요하죠. 두 가지 모두 우리 하나님으로부터 오는 지혜로 해결해야 하는 영역이라고 저는 생각을 합니다. 바로 다음 문제 한번 넘겨보겠습니다. 두 번째 문제는 객관식인데요. 좀 더 편하실 것 같습니다. 여러분을 한국에 사는 10대, 20대 크리스천들을 위한 영상을 제작하는, 기독교 영상을 제작하는 유튜브 채널 PD라고 생각을 해보겠습니다. 우리 채널에서 이제 새로운 컨텐츠를 하나 만들 예정인데요. 10대, 20대 크리스천에게 가장 좋은 반응을 불러일으킬 수 있는 영상 컨텐츠는 뭘까요? 여기 영상 컨텐츠 분야에 종사하시는 분들 좀 계신 걸로 알고 있는데 제가 보기를 드리겠습니다. 10대, 20대 크리스천에게 가장 좋은 반응을 불러일으킬 보기가 빨주노초 파란보 색깔로 되어 있죠? 이게 무슨 일이죠? 네, 제가 한 거 아닙니다. 너무 오랫동안 안 누르고 있어서 그럴 리가 있나요? 제가 한번 읽어드릴게요. 10대, 20대 크리스천에게 가장 좋은 반응을 불러일으킬 영상 콘텐츠 1번은 알면 당하지 않을 수 있는 교회 오빠의 플러팅 방법 10가지 알아보기. 부제는 제발 찬양할 때 화음 좀 넣지 마요 오빠. 2번입니다. 나오면은 좋겠습니다. 2번. 옛날 고등부 선생님과 고등부 학생이었던 사람들이 5년 후에 20대가 되어 청년부에서 다시 만난 본격 크리스천 연애 웹드라마 난 이제 더 이상 소녀가 아니에요. 3번. MZ세대 멘토들의 인터뷰 프로그램 손잡고 함께 가세. 각 중대형 교회 담임 목사님 유명한 설교자님들 출연하는 거. 4번. 2000년대 초반 하용조 목사 세븐터치 명설교 리믹스 러닝타임 30분 4가지입니다. 여러분 10초 동안 고를 시간을 드리도록 하겠습니다. 어차피 우리의 결정은 10초 이후에는 잘 안 바뀝니다. 직관을 믿으세요. 되셨으면은 제가 하나씩 부를 테니까 맞다고 생각하시는 번호에 손을 들어주시면 되겠습니다. 자, 1번이 잘 될 것 같다. 내려주시고요. 2번이 잘 될 것 같다. 연애 웹드라마가 잘 될 것 같다. 2번. 내려주시고요. 3번 멘토들의 인터뷰 프로그램 아무도 없어요. 4번 명설교 리믹스. 오케이, 할렐루야. 좋습니다. 한 명. 자, 이 4개 전부 다 제가 해봤거나 저희 팀이 직접 해봤거나 교회 친구다 모여라 저희 팀과 관련이 있는 팀들이 해보고 제게 나누어줬던 컨텐츠입니다. 어떤 컨텐츠가 제일 잘 나갔을까요? 한 번씩 다 해봤던 거예요. 정답은 4번입니다. 4번이 Your answer good. 맞췄습니다. 4번이 제일 조회수가 잘 나옵니다. 실제로 그렇습니다. 근데 왜 그럴까요? 객관식 문제니까 우리가 풀이가 필요하겠죠. 제가 한번 1타 강사처럼 오답풀이들을 좀 해드리겠습니다. 결국 이 문제는요. 문제에 답이 있어요. 제가 10대, 20대 크리스천들이 볼만한 컨텐츠라고 했어요. 그럼 이제 10대, 20대 크리스천들이 어떤 사람인가라고 생각을 해보시면 되는데
1번을 한번 보시면은 알면 당하지 않을 수 있는 교회 오빠의 플러팅 방법이래요. 자, 생각을 해보겠습니다. 10대, 20대 크리스천이라고 했습니다. 10대, 20대는 여러분 교회 오빠라는 걸 본 적이 없습니다. 그런 종류는 다 멸종됐기 때문이에요. 통계적인 부분으로 보면은 기독교에서 한국 기독교에서 19세부터 39세의 성별 비율은 여자가 7 정도 되고요. 남자가 3 정도 됩니다. 오차 범위를 조금 이렇게 해서 봐도 감안을 해도 6대 4 정도로 여자가 더 많아요. 옛날처럼 모수가 엄청 많지 않아요. 지금 우리가 부흥 세대가 아니기 때문에 이따 모수에 대한 이야기도 잠깐 해드릴 텐데, 그리고요 이제 자매를 꼬실 수 있는 정말 우리가 교회 오빠라고 인정이 될 만한 사람들, 그런 외모와 능력을 갖춘 교회 오빠들은 이미 다른 언니들이 다 채갔습니다. 실제로 이 컨텐츠를 볼 자매들 있죠. 그 자매들은 애초부터 또래의 그나마 사람다운 남자 형제를 찾아볼 가능성이 너무 적어요. 그러니까 이제 씻고 다니는 사람들 조금이라도 그런 오빠들이 별로 없습니다. 교회 오빠라는 단어는 이제 안경 쓴 연예인들한테나 쓰는 단어가 된 거죠. 실제로 그렇습니다. 그리고 일단 기독교 컨텐츠에서 10이면 10을 다 가져가도 모자른데 열의 7 정도의 자매들만을 타깃으로 한다? 이것도 문제가 되죠. 우리가 30%를 제한 거니까요. 일단 여기까지 얘기를 해보고요. 2번 보겠습니다. 2번 선택지를 보면은 모수에 대한 얘기가 좀 더 나올 수가 있습니다. 1, 2번은 같이 들으시면 좋습니다. 웹드라마라고 하는데요. 요즘 너무 예쁘고 잘생긴 여배우들이 유튜브에 짧은 웹드라마, 스킷 코미디 같은 장르로 많이 나오고 있습니다. 남자를 타깃으로 했든 여자를 타깃으로 했든 이 스킷 코미디, 웹드라마 이런 종류들은 엄청나게 많은 조회수를 가져오고 있는데 왜 기독교에서는 웹드라마 같은 컨텐츠가 나온 적이 있는데도 여러분들 기억을 못하시고 잘 안 되고 있을까요? 아까 1번 선택지에서 잠깐 언급했듯이 우리가 타깃하고 있는 10대, 20대의 크리스천의 모수 때문에 그렇습니다. 제가 어떤 유명 찬양팀 대표랑 둘이서 이제 노는 자리에서 크리스천의 시장, 어떤 우리의 컨텐츠를 얼마나 많이 소비하고 있는지에 대한 시장 계산을 좀 해봤어요. 네, 그래서 야 우리 컨텐츠를 볼 사람이 몇 명이나 될 것 같냐 이제 궁금하시죠? 이제 이런 거를 계산을 해봤는데 만약 우리가 10대, 20대 혹은 30대까지 크리스천 컨텐츠를 기꺼이 소비하고 더 나아가면은 돈까지 쓸 사람이 몇 명이나 될 것 같냐 이 말인 거죠. 시장 규모를 계산하는 데는 여러분 여러 가지 계산법이 있는데요. 그 중에 하나를 가지고 우리가 열심히 계산을 해봤습니다. 그러니까 몇 명이 나오냐면요. 15만 명에서 20만 명 정도가 나옵니다. 한국에서 그래요. 한국에서 크리스천들은 많고 10대, 20대 크리스천 더 많겠지만 돈을 내고 컨텐츠를 소비할 가능성이 있는 사람들이 15만에서 20만 정도 된다는 거예요. 네, 이분들이 크리스천 컨텐츠를 삶에서 컨텐츠로서 소비하는 주체들이라고 할 수 있어요. 10대 후반부터 30대 후반까지 계산했습니다. 나이대를 높이면 레인지를 높이면은 더 많아지겠죠. 그럼 우리가 역산을 해보겠습니다. 최대 수치가 20만 명이라고 우리가 후하게 한번 쳐볼게요. 20만 명 중에 웹드라마 좋아할 사람 몇 명일까요? 당연히 20만 명보다 적겠죠. 10만 명이라고 해보겠습니다. 그 10만 명에게 우리가 전부 가서 닿을 수는 없어요. 홍보하면서 로스가 굉장히 많이 발생을 할 겁니다. 정말 잘 쳐줘서 20만 명 중에 5만 명이 구독을 했다고 쳐볼게요. 실제 기독교 유튜브 운영해 보시는 분들은 알겠지만 5만 정도 되면은 한국에서 7, 8월 여름 캠프 섭외 1순위입니다. 한 달에 한 40군데 정도 불려갑니다. 이렇게 되면 전국구 스타가 될 겁니다. 5만 명만 되더라도. 구독자가 5만 명이면요. 평균 조회수는 얼마나 될까요? 5만보다 더 적게 나오겠죠. 너무 재밌어도 이 프로그램이 2만 명 정도가 보게 될 겁니다. 웹드라마 최소 배우가 한 2명에서 3명이라고 쳤을 때 스태프들이 몇 명일까요? 카메라, 조명, 음악, 편집, 감독, 작가 아무리 싸게 찍어도 한 3명 정도. 그럼 애초에 싸게 찍으면 조회수가 100개도 안 나오겠지만 6명이 삶을 갈아 넣어야 되는 상황이에요. 유튜브 광고 수익 집계도 안 되는 이 조회수 2만을 위해서 6명이 삶을 갈아 넣는다는 얘기죠. 그래서 우리가 웹드라마를 정말 하고 싶어도 여러 방송국이나 이런 팀들이 도전을 하더라도 실패하는 이유가 여기 있습니다. 우리에게 그 정도 인구가 없어서 그래요. 인구로 따지면은 아까 선택지 1번도 말씀드렸죠. 이 20만 명에서 일단 7만 명 빼고 시작하는 거라고 보시면 돼요. 자매들만을 타깃으로 했으니까 그렇죠. 존재하지도 않는 교회 오빠에 대한 이야기를 하는 거니까 현실적으로 호응을 받을 확률은 13만 명보다 훨씬 떨어지는 거예요.
자, 3번 선택지 한번 볼게요. 3번은 위에 두 개보다는 상황이 좀 더 낫습니다. 좋습니다. 잘 될 수도 있는데 4번보다는 좀 어렵다는 얘기예요. 일단 남녀를 모두 타깃으로 하고 있죠. 그리고 MZ세대를 위한 멘토들의 인터뷰 프로그램이고 각 중대형교회 담임 목사님들이 나온대요. 유명한 설교자도 나온다고 합니다. 그런데 이 컨텐츠가 왜 4번에 비해서 잘 안 될까요? 네, 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 기독교 컨텐츠란 처음부터 예배, 찬양, 말씀에 관한 것들이라는 사람들의 선입견이 있기 때문이에요. 이것은 우리가 크리에이터들이 열심히 분투함으로 바꿔내야 될 부분이라고 저는 생각을 합니다. 자, 예배, 찬양, 말씀이 기독교 컨텐츠의 전부다라고 생각하는 사람들이 많기 때문이라고 말씀을 드리는 거예요. 두 번째는요. 10대, 20대에는 멘토가 필요가 없습니다. 10대는 친구 말 듣고요. 20대도 친구 말 듣습니다. 사람들끼리 차이는 있겠지만 대부분 그래요. 멘토가 필요한 나이는 20대 후반부터입니다. 이 시대 단어 중에 여러분들 이제 외국인들 잘 모르겠지만 꼰대라는 단어가 있습니다. 저는 이 단어가 그냥 만들어졌다고 생각하지 않아요. 티칭보다는 여러분들 요즘에는 가이드라는 말이 자주 쓰이는 이유도 이와 같다고 생각합니다. 포스트 모더니즘을 체화하면서 살고 있는 친구들은요. 누가 자기를 가르치는 것 자체를 정말 싫어합니다. 친구에게 말할 수 없는 고민들을 유튜브에 쳐볼 수는 있어요. 유튜브에 쳐볼 수 있는데 우리 그 컨텐츠가 걸릴 확률, 이 컨텐츠가 걸릴 확률은 정말 적습니다. 유명한 설교자분들이 나오면은 조회수가 올라갈 수는 있겠지만 애초에 아까 말씀드렸던 것처럼 그 친구들이 기독교 컨텐츠에 바라는 것은 설교이지 멘토 인터뷰가 아니에요. 4번이 제일 잘 되는 이유 아시겠죠? 아직도 이 하영조 목사님이 한국의 레전드 목사님이신데 설교만 나오면 저희 채널에서는 200만 조회수가 평균입니다. 못해도 20만, 30만 정도는 그냥 나온다고 보시면 돼요. 애초에 지금 살아있는 3번 선택지의 유명한 설교자보다 훨씬 더 울림이 있는 그리고 말씀에 힘이 있는 그런 설교자인 것 같습니다. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 거는요. 사실은 모두 목사님이 돼서 이런 목사님이 돼서 설교를 잘하시라는 말씀이 아니고요. 우리 크리에이터들은 이 기독교 미디어를 이용하시는 분들은 이 4번을 넘어서야 된다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 소비층이요 20만 명 정도가 된다고 하면은요 크리에이터들은 좌절해요. 왜냐면은 우리가 구독자를 열심히 모아도 20만 유튜버가 된다는 소리거든요. 이게 우리가 보는 거는 100만 유튜버, 200만 유튜버, 어떻게 보면 1000만 유튜버도 있는데 그렇게 좌절할 수밖에 없는 숫자죠. 20만 명밖에 시장이 없다라고 하면은. 근데 저는 그렇게 생각 안 합니다. 20만 명이면은요 시장이 한국에서 봤을 때 서핑이랑 좀 비슷해요. 서핑이랑 비슷한 급이라고 보시면 되는데 서핑 시장이 지금 엄청 커지고 있고 엄청 좋은 이미지가 있습니다. 이 서핑으로 먹고 사는 사람이 얼마나 많은지. 네. 어쨌든 20만 명 안에서 우리는 살아남아야 된다는 거. 여러분들이 생각해봐야 될 것은요. 이 20만 명이 한 번씩 볼 컨텐츠를 만드는 게 아니에요. 우리는 늘 작품을 만들려고 하죠. 그런데 그 작품들을 만들어서 올리면 판매하게 되면 어떻게 될까요? 일주일간 소비되다가 그냥 점점 묻히게 되는 경우들이 많습니다. 조회수가 이제 뭐 89 뭐 이런 정도 나오게 되면 이제 다음 거 만들 힘이 없어져요. 근데 정말 우리가 해야 되는 거는 이 20만 명이 한 번씩 소비하는 영화 같은 컨텐츠를 만드는 게 아니라 그런 작품을 만드는 게 아니라 이 20만 명이 매주 혹은 매일 소비해서 한 달이면 조회수나 판매 수량이 600만이 되는 컨텐츠를 만들어야 된다는 거예요. 어떤 컨텐츠를 우리가 매일 소비할 수 있을까요? 어떤 상품을 우리가 매일 사용하게 할 수 있을까요? 그것이 뭐 소비재일 수도 있고요. 뭐 휴지나 이런 거 같은 자주 필요하게 되는 것일 수도 있고요. 아니면 교회에서 매주 나눠줘야 되는 무언가일 수도 있겠습니다. 또 한 가지 적은 돈이라도 어떤 컨텐츠를 매일 보게 하면서 우리가 소비를 하도록 돈을 내게 만들 수 있을까요? 이 고민들을 크리에이터 여러분들은 하셔야 된다는 겁니다. 이 고민이 선행되어 있지 않다면 이제 후원밖에는 답이 없는데 10대, 20대 후원 시장은 정말 냉혹합니다. 여긴 그냥 남극입니다. 교회 친구 다모에서는 저희 팀에서는 이런 연구를 벌써 회사가 생긴 지 6년이 넘었으니까 한 7년간 해오고 있습니다. 그리고 저희는 어느 정도 방법을 찾아오면서 더듬어가면서 이 회사를 7년간 유지해오고 있습니다. 어떤 예시가 있는지는 영업 비밀이기 때문에 개인적으로 물어보시면은 네트워크를 함께 하시는 분들께 제가 살짝 귀뜸을 해드리도록 하겠습니다. 자, 두 문제를 통해서 여러분들이 어떤 컨텐츠를 만들어야 되고 어떻게 이 험한 크리에이터 정글에서 살아남을 수 있을지에 대한
짧은 가이드를 드렸습니다. 네, 기독교 미디어라는 곳의 현실이 이렇습니다. 그럼에도 불구하고 저는 계속해서 이 필드에 희망이 있다라고 말씀드리고 싶고요. 이런 환경인데도 한국에서 기독교계에서 미디어에 종사하시는 분들은 정말이지 사역 마인드가 아니면은 불가능하다는 말씀을 드리고 싶어요. 오전에 여러분들 야소라는 영화를 보셨을 텐데 저는 5번도 더 봤습니다. 여러분들은 그 작품의 꽃을 보고 계시겠지만 뿌리에서는 얼마나 큰 희생과 하나님으로부터의 공급이 있었는지를 잘 모르실 수도 있습니다. 그래서 이 이야기를 듣고 계신 여러분들께는 우리의 신앙생활이나 목회나 여러 가지의 미디어를 접목시키는 것도 물론 중요하지만 미디어 자체와 이 환경을 생태계를 더 좋게 하려는 사람들에게 적절한 관심과 기도와 지원을 부탁드리고 싶어요. 시간이 있으면 세 번째 주제도 해볼 텐데 준비는 해왔는데요. 시간이 없다 보니까 오늘은 여기까지 하면 좋겠습니다. 자, 함께함이 기쁨입니다. 저희 팀에게 시간 내주셔서 감사합니다. 지금까지 교회 친구 다 모여 황예찬 PD였습니다. 감사합니다. Good afternoon, everyone. Thank you for joining me today. My name is Alex Ganta, and I'm from India. I'm a media content producer and a missionary. I have been in this field for more than 20 years, and I have worked with major international organizations, Christian and secular. My journey in media started in 1997. My wife, Pearl, and I went as missionaries to Cambodia. Our goal was to plant churches and take care of orphan children. But God had some other plans for us. While we were there, we were introduced to a film company. So the film crew was producing a docudrama, a documentary film in Cambodia called Killing Fields. You know, if you know Cambodia's history, you know many millions of people were killed in 1970 around that country. So that crew was documenting a real life story, a testimony of a person who escaped the killing fields and now is an evangelist serving God. So the crew asked our help, in organizing few things for them, and slowly they onboarded us. They wanted us to be a part of that crew. So we helped in the production of that film. After the film was released on television, we saw the impact it created. We saw the impact of media in transforming lives. We saw the impact of a story, a story well told, how it can transform people's lives. So after that experience, we felt that God has moved our ministry from pastoral to be in media, to create content. So that is what we have been doing for the last 20 years. We have been producing television content, social media content, small films, short films, television series, all for the glory of God. So that's my short introduction. Now we delve right into our topic today. Our topic today is telling life stories, real life testimonies effectively through media. And in media today, we're going to concentrate on telling it through video, how we can make a video of real life testimonies. So we are here to explore a compelling aspect of storytelling, how to effectively tell life stories and real life testimonies through media. When we share someone's personal journey, whether it is their struggles, triumphs, or moments of transformation, we are not merely capturing their
experiences. We are bringing them to life. We are bringing their experiences to life in a way that has the power to heal, to inspire, and connect. But telling these stories will involve much more than just hitting the record button on a camera. It involves more than that. It's about conveying raw emotion, and authenticity, and the essence of their truth in a manner that deeply resonates with the audience. So in this presentation today, we'll delve into the techniques of crafting impactful testimonies, how we can tell a good story, to build emotional connections and use media tools like visuals and sound to enhance the power of these stories. The power of authentic storytelling. Let's start by discussing the power of authentic storytelling. Authenticity is at the heart of every impactful story. It's what makes a narrative relatable and trustworthy. When we talk about authenticity, we are talking about reflecting genuine human experience. This involves conveying raw emotion, maintaining honesty, and capturing the essence of someone's truth. These elements are crucial for creating a connection between the storyteller and the audience. Raw emotion. I don't know where I'm on the slide, but okay, yeah, go ahead. Real life testimonies involve intense emotions, joy, sorrow, triumph, or struggle. These emotions should be conveyed honestly to create a powerful connection with the audience. For example, if someone is sharing a story about overcoming a personal challenge, capturing the raw emotion of their struggle and victory is key to making the story impactful. Authenticity. Authenticity builds trust. When an audience senses that a story is true, it is genuine, they're more inclined to believe it and to connect with it. To achieve this, avoid exaggeration. Don't exaggerate the story. Don't tell what is not there. Okay? Or don't manipulate the narrative. Don't add to what is there. Instead, focus on the real story, unfiltered experiences of the person telling the story. This is where the truth of their journey shines through, telling it as it is. Essence of truth. To capture someone's truth, to capture someone's essence of truth, you need to understand their perspective. So spend time with them. Before you create this story, before you film a story, spend time with them. Listen to their story and reflect their voice accurately in the media. This involves asking thoughtful questions and being empathetic to their experiences. So interviewing a person is the most important element in telling a story. So let's delve into techniques for crafting impactful testimonies. What are the techniques? Interview. I said interview is one of the most important things.
Interview techniques. Prepare thoughtful questions. Okay? Develop questions that encourage deep reflection and honest responses. Open-ended questions help reveal more than surface-level details. For example, instead of asking, "Did you find this experience difficult?" then the person will say yes or no. Yeah. But if you ask, "How did this experience challenge you emotionally?" right? Then he will tell you his experience. It's not just a yes or no question, but he will open up his heart and tell you what he feels. Active listening. Pay close attention to what the interviewee says. Follow up on emotional cues, and allow them to share their story in their own words. Active listening involves more than just hearing. You're not just hearing the story, you're listening to it. And it's about understanding and responding. You're responding to their answers, to the nuisance in their responses. And create a safe space for the person. Ensure the interviewee, the person who are interviewing, feels comfortable and respected. A safe environment encourages openness. When a person feels safe, he's more open to you. And that makes the story more authentic. So make sure they know they can share how much little as they want. Building emotional connections. The next technique is building emotional connections with the audience, okay? Focus on personal details. Highlight specific moments, feelings, and experiences that make the story unique. These personal details are what the audience will relate to. It's the little things, like a specific memory, or a particular struggle, or a moment of realization that makes the story stand out. Show vulnerability. Don't shy away from showing the struggles and vulnerabilities of the person's journey. Authenticity often comes from revealing these more intimate aspects. I can relate to someone when I hear their struggles, because as a person, I struggle too. So we can relate well, when a person shows vulnerability. When an audience sees someone being vulnerable, it breaks down barriers and allows them to connect in a human level. Use narrative structure. Finally, structure the testimony in a way it makes it easy for the audience to follow. A clear beginning, middle, and an end. Help the audience understand the journey the storyteller has been on. This structure not only aids comprehension, but also helps build a narrative arc that keeps the audience engaged from start to finish. Let your story have a start, middle, and end, so that the person who's hearing the story will be interested. So what are the media tools that you can leverage to tell a perfect story? In addition to story techniques, the tools of media, visuals, sound, and editing can significantly enhance the impact of a testimony. Visuals, when you shoot the right visuals, the right interview techniques, the right angles, photographs of a person, it will help. Sound, can we ever see a video without a sound? We don't enjoy it. So sound is important. The dialogues, the music behind the story that you put, that will create that impact of that story. And a good editing. You need to edit a story. To put a 5-minute story, actually we might shoot for 3 hours, but we just edit it, a small 5 minutes. So editing of that is important. So today I want to show you a story that we have created just for your understanding. So you will know what are the techniques that we have used, how we use visuals, music, sound, interview techniques, all that we
I talked about. In Indian society, being an orphan is like you are a dog. You are, like an animal on the street. You have no value. I was abandoned at the age of 10 months old by my mother because my father died. She was unable to take care of the only girl child after 7 boys. Growing up in a huge orphanage among 2,000 girls was not very easy, not very pleasant experience. I felt like I was a lost child, unwanted, and I cried myself to sleep every night, hoping and longing to have my own family. There was another girl who was so-called my sister, growing up together with me, and she had a lighter skin. She was adopted. Then it was my turn. They said, you won't be able to be going for adoption because you have a darker complexion. So that left me so rejected and so hopeless. I felt really miserable. I would go and hide myself, basically to be away from all the pain that I felt. It gave me a sort of comfort by hiding away from the reality. I was one of the girls who were top in the school, so they gave me a privilege to study out of the orphanage in a good convent school in the city. It was a struggle. It was very challenging for me to go through even school in those days because the shame factor was so real. I always felt that you never belong to that class, that society because you are an orphan. Through those times of desperation, one thing that I heard constantly, that Jesus is your Father. There is a God who loves you. I gave my life to Jesus out of desperation because I didn't see any other source of my help. That's the time God gave me a vision. I literally heard an audible voice, and God said that, I know you would be a mother to many children. And I saw that hope coming into my life. After my time and joined Youth with a Mission, and that's where I met my husband. We always believed that God has called us to serve the orphans, and the best idea of caring for the orphans was to start an orphanage. That's what we all knew about. So in '95 we began to have a setup in Pune city. After 5 months, he got a cerebral stroke, and then in 2001, he's gone to be with the Lord. And that was a very devastating moment for me. Everything is questionable. Why me? Why at this point? What's next? What happens? And because I had my own 2 daughters, my oldest was 6 and my youngest was 2 years old. And I thought, maybe this vision is not from God. Maybe this is not God's calling. I had to take time away from everything. I literally shut myself in my apartment, and I said, Lord, you have to speak to me. God did speak to me through Isaiah 54 verse 10. And the scripture says that though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love will not be taken, and the covenant of peace will not be broken. That gave me such that scripture gave me such comfort, confident that this is the Lord's doing. This is God's calling over my life, regardless of the price that I have to pay.
After 15 years of doing residential care with Vanita Ashram, when we realized that this is not the best way to take care of the orphans. Not necessarily every child in the orphanage is an orphan. So why are we labeling all these children as orphans? Placing a child in an orphanage, whether it is a small or a huge one, it's more traumatic. It's depriving a child of its right to have a family. Because the most healthy way for a child is to grow up with its own family. It gives social empowerment, emotional healing. So in every aspect, a child is not deprived. And that's the point when we came together, we prayed and asked God, what is the next thing that you would lead us on to? And God began to open our eyes and give us new strategies. And we felt that we need to come out of the residential and getting into the community. Actually going to the root cause of these problems, why the kids are being placed in an orphanage. And we thought, okay, we will come as an NGO, be gatekeepers, and we'll screen every family and see what we can do to stop these kids from being sent in an orphanage. All we can do is adopting those families in the communities and providing not just education and midday meals for these children. While the kids are with us, the mothers can go out and work and also give them skill training so they can stand on their own feet, at least have a decent meal a day, to be able to pay for their house rent and just live a normal life. Surekha came 3 years back into our community, and her husband has left her, never returned back. And she really struggled even to pay rent for her little shack. We began to give her tailoring classes, and 3 years she worked making beautiful patchwork quilts. She became part of the program where we give monthly groceries. Today, Surekha is able to stand on her own feet, where her daughter becomes part of a daycare center and put up her own little shop where she can do tailor-made garments and earn a decent living. Shantabai is the grandmother of Aarti and Anjali, whose mother passed away due to hepatitis. We actually rescued these 2 girls, and at that time we had discovered that there was abuse from the father. So we began to see if the grandmother can actually take care of these 2 girls. So we come along with the grandmother and help her in every way possible. So she's part of the program where every month groceries are distributed, medical expenses are covered, and education is provided by the community center. And now we see after 4 years, the girls are doing excellent. They are very vibrant, joyful, and as we saw that they really wanted to be in the school more than being at home. They just love to be in the community center. God has meant every child to have a family, to cater to the need of that single child. It takes the family, the community, the society, the city, the government, and then the global church. So we are trying our best that we as an individual NGO cannot do enough for that child. We have to work along with the government. In the last year, we were able to bring training from central government to train our government officials. The Women and Child Welfare Society, the Superintendent, the UNICEF, and every possible firm that can come together. I remember this very famous quote of Mother Teresa. She said, "I alone cannot do anything, but I can cast a stone into a sea that could cause many ripples." And I think that's what I can do every day. Every day I make efforts to go out just to bring hope to that one child. So that my little effort can bring a smile on that child, I'm ready to go. Yeah.
So that's a perfect example, don't you think, to the points that I've shared today? Did you see the emotion? Did you get moved? Yes? Did you get inspired to do something? Yeah. That is the power of a story. The power of a story of a real person. Well told, shot well, edited well, and connecting with the audience to get a positive response. That's what is the power of a story. Thank you.